And I came to realize that kuna robbery ukweli ilikuwa imefanyika, na hiyo robbery ilihusisha gari yenye nilikuwa nimeuza. Unaona? Because before niende kotini, before hata nishikwe, nilikuwa nimepigia huyo jamaa mwenye nilikuwa nimeuzia gari. After kujua hii gari nilikuwa nimefanya kesi, napigia huyo jamaa namuuliza, kwani hii gari kuliendaje? Napigiwa gari ati imefanya. Huyo jamaa ananiambia gari yake ilikuwa hired na watu wakaenda kufanya naye crime. Unaona? Na yeye mwenyewe Hello and welcome to number 1 channel. My name is Davy Chams, coming live from DS Images Studios, bringing you different types of stories. And if you're watching this channel for the first time, remember to subscribe, drop a comment, hit a like, and not forget that bell. My guest today has a story. Imagine staying in prison for 2 years innocently, and from jail, having lost job, friends, and even family members. So maybe before I proceed, allow me to let my guest introduce himself. Bro, introduce yourself kwa viewers, waambie unatoka wapi. Yeah. Yes. My name is Godfrey Morevi. Mimi nimezaliwa Meru. That's my homeland, and nimesoma Meru primary, high school nimesoma Meru, nimemaliza form 4 Meru, Kibiritia Boys High School. And then from there, that's when I moved now to Nairobi back in 07. Okay. Yeah, that's when I came to Nairobi, and shortly from there, that's when I joined forces. Okay. In 09. Oh. 09, that's when I joined administration police. Yeah, maybe sauti kidogo. Yes. So ulijoin forces 09. 2009. 2009. So unajua forces iko na different category. Yes. Ilikuwa military force ya jeshi ama administration police. Oh, administration police. Yes. So what happened? Would you take us through your story? From there, when I joined the administration police in back in 2009, nilisukuma kazi. I graduated kwa Embakasi, the same 09, na nikakuwa posted kwa different units. Nikafanya kazi sasa, nikakuja nikaingia kwa security of government buildings. Hiyo ni unit ya kikosi inaitangwa SGB. Okay. We are situated at Bagathi. Along Bagathi way, that's where headquarters ya SGB iko. So after graduating nikakuja nikapostiwa hapo after kuzunguka to other stations. Sasa hapo ndio nilikuja nikaingia kwa special unit ya SGB. Yes. Hii inamaanisha kama bodyguard. Yes, kama bodyguard. Services zetu pale tulikuwa tunaoffer bodyguard, drivers kwa prominent members of our government, na hata kuchunga institutions za government. Yes, hiyo ilikuwa responsibility yetu, including even escorts, cash escorts na those things. Yes. Okay. Yes. So ulika kwa forces for how long? Nilikaa kwa forces for 2 years. That is from 2009 up to 2011. Now still nikiwa hapo Bagathi, 2011, that's when now unexpected happened, and I found now my life going now the opposite way. Yes. Ukisema unexpected, what happened? You take us through. Nianza aje? Yes. Yeah. Mimi nikiwa SGB Bagathi, there is a time I under a vehicle. I bought a vehicle, a saloon car. Na wakati nikiwa hapo, hiyo gari nilikuwa nimenunua kitu 2010. So nilikuwa nimekaa na hiyo gari for a full year. Gari yako personal car? Yes, gari yangu, my personal car. Mpaka 2011. Bado nikiwa kazi. So nikiwa kazi,
hiyo gari, in fact nilikuwa nimechukua loan pesa kidogo ndio ninunue hiyo gari. Na mshahara yangu ilikuwa imebaki pesa kidogo. And then nikiwa kazi nilikuwa nakumbuka nilikuwa na passion ya doing something, vitu za art. Nilikuwa na passion ya art, and I remember even promoting the service na art yangu. Nilikuwa nafanya vitu hata za kupromote hata kikosi. I remember nilikuwa nafanya mpaka advertisement through art. Nafanya art yenye inaongea mambo ya disarmament. Even wakati kulikuwa na lot of crashes in foreign areas, watu wanauana huko hivyo, watu wana retain huko hivyo a lot of illegal firearms. Kuna wakati nilikuwa napiga picha and then natengeneza art ya kama advert ya disarmament, and to take back the firearms to the government. So hiyo passion yangu nilikuwa naye, na nilifanya vitu mingi sana. Although nilikuwa nasema by then social media was not powerful. And then unakuta sikuwa na platform tu nzuri sana ya kuziplace kama ya kupost. But the little effort that I was able to do, I was doing them, na najaribu hata kuweka, hata natengeneza tudogo twingine napatia watu hata wanaweka kwa magari. Yes. So that time nikakuja nikiwa bado STB, and nilipenda kazi yangu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kazi sana ya askari, na nilikuwa nasikia that I am in the right place, na nilikuwa na maono mpaka ya mbele how I can grow in the same job. So mimi out of my goodwill, nakumbuka kuna wakati kulipatikana nafasi ya askari wawili watoke the headquarters hapo STB Bagathi, waende sasa wasaidie wa reinforce institution ya Kenya Institute of Mass and Communication. Iko South Sea. So I was lucky kuchaguliwa nikiwa mmoja. And nasema I was lucky because ukiwa South Sea kwa institution, you are housed there, you are staying in the institution, all your activities are in the institution, your job is in the institution, to make sure that the institution iko safe, properties are safe there, kwa sababu ni institution ya government. And that was our responsibility as a unit. So nikatoka Mbagathi sasa nikaenda South Sea. Nikapelekwa hapo South Sea. So South Sea, wakati nilienda nilika South Sea, and kidogo, it won't even take long because before ni realize that niko in the best place ya kudevelop even talent yangu na kufocus on the passion yangu, na niko na ample even environment because the same institution ndio ina deal na mambo kama hiyo, anything kitu ina touch media na vitu kama hizo. So nikakuja nikapatana na askari wale wenye tulipata huko already wakifanya kazi huko. Na nikarealize kuna jamaa mmoja alikuwa rafiki yangu, nikaona huyo jamaa ako na class, alikuwa sha register kwa sababu nafanya kazi huko, and then saa zile huko duty you are free. So that guy akakuja, in fact he was almost now graduating na best course yake yenye alikuwa amechagua akiwa huko South Sea, na ni askari. So akanichallenge, akaniambia sasa wewe juu umekuja hapa, for the time you're here, you're supposed to take my steps. You, without wasting time, you just register for a course, upate course yako wapi, upate cheti chako hapa hivi. Wakati uko hapa, instead of wasting the free times zenye uko nazo wakati uko off duty unashinda kuzunguka hapa na ikusaidii, why don't you register for a course wakati uko free, unapata time ya kusoma. Unaona? Na at the end of the day you are going to graduate. Na nilikuwa na hiyo passion hapo kwa hiyo shule ya School of Mass Communication, School of Mass and Communication, Kenya Mass. So nikakuwa challenge na nikatake your challenge in a positive way. So I sat down at the end of the day, nikajiangalia, nikaona now nikijoin studies I have to pay school fees. Na nikakuja nikaangalia, nikaona mimi mwenyewe sikuwa na income mingi kwa sababu kumbuka nimekuambia mshahara yangu ilikuwa inakatwa loan kwa pesa nilikuwa nimechukua nikanunua gari. So wakati nilienda hapo South Sea, even the same car that I earned, it was my personal car. Nikakuja nikaona situmii sana. Situmii sana, na
inanikulia pesa mingi sana, and I was not even willing to use it for a cab or something like that. So nikakuja nikaona hii gari imenirahisha hapa hivi, na hii gari ndio iko na pesa yangu yote. So that's when I decided now I better now sell this vehicle. Kwa sababu hii time niko nayo, there is a special chance nimepata. It's better I sell this vehicle. Hiyo pesa nilipe nayo shule. Nikiwa hapa hivi nisome na nimalize in a very smooth way. And when I decided on that, that's what I did. To sell the car. Immediately I put my car on sale. Nikaanza kwa advertise gari yangu nauza. Naona sana kutafuta client mwenye anaweza uza before intake ziishe, because intake zilikuwa zinaendelea. So nikang'ang'ana kutafuta mtu wa kuuza gari. And lucky enough I was connected to a able client mwenye alikuja kanunua hiyo gari yangu. Nilipata guy mwenye alikuwa a businessman in Nairobi. Alikuwa ananunua gari za kupeleka kwa kampuni yao ya haya, ya kahaya. So that guy wakati aliona gari yangu ilikuwa smart sana. Na mara ya kwanza tukaongea na yeye, akaniambia anipatie pesa kidogo arudi anipatie nyingine na installment. Nilikuwa na haja sana na kulipa school fees. Kuna passion ya masomo. Nilikuwa na passion sana. Sasa nika decide, yes. Tukaongea na yeye, tuka-agree, na whatever we agreed on the amount ya kudispose gari, I was comfortable with it. So I sold, that's how I released the vehicle now to him. Nikamuzia gari in a clean way, tukasainiana agreements, na agreements za hiyo gari tulifanya in a very clean way. In a very clean way, because I was an officer and I knew all the processes over the safe legal process. Na huyo jamaa tuka-sign, na alikuwa na witnesses, we involved them, and that's how I released my vehicle in a very clean way. So gari sasa jamaa akachukua na akaanza biashara zake, akaenda na gari yake, and mimi nikabaki nikiwa contented. So nikalipa school fees. Nilikuwa nishafanya utafiti wa courses na nini, and I was now clear on the course now to start. So mimi nikaregister shule na nikaanza shule. In fact, in the same month when I released the vehicle, that's when I joined now studies. Na nikaanza kusoma nikiwa hapo kazi, South Sea. Usiku niko kazi, mchana niko class. Saa zile niko na duty mchana because ni alternate. Night shift na day shift. Wakati niko na nini mchana na kazi mchana, usiku naji-involve na class na masomo. So after join school na kuanza studies, a month later after I sold that vehicle, after that jamaa akaenda na gari yake na akaanza biashara zake, after a month I started now receiving calls from my previous station, that is Bagathi. Na the first call nakumbukanga nilipigiwa na jamaa alikuwa rafiki yangu. He was a corporal but he was a friend of mine. Akanipigia simu na akakaa kama ananiuliza maswali ya gari yangu. Na nikamwambia gari yangu niliuza. Actually ni kama he was the first person I told that I sold the vehicle. Kwa sababu sasa hawa ni askari wenye tulikuwa nafanya na all station, hiyo the headquarters. Na the other station yenye nilienda hiyo ya South Sea haikuwa na askari wengi. I think tulikuwa watu kama 5. Tulikuwa askari kama 5 wale walikuwa South Sea kwa institution sasa. Plus now our in charge, mwenye alikuwa in charge yetu. So watu wale tulikuwa tunajuana na hao askari wengi wa Bagathi headquarters. They didn't know kama niliuza gari, na gari yangu ilikuwa inajulikana sana. Ilikuwa saloon, very clean car. So ilikuwa model gani? Ilikuwa Toyota 110 saloon. A very clean car. So huyu askari ndio niliambia wa kwanza that gari niliuza kitambo sana. Na nikamwambia siku hizi that's why you don't see me
most of times now because sina gari, kama ni kutoka natokanga tu mguu. So akanyamaza. Na sikuelewa ni kwa nini aliniuliza tu hivyo. And then Alikuuliza nini? Siku understand kwa nini aliniuliza mambo sana ya gari. Because alikaa ni kama ananiuliza sana gari yako siku hizi iko wapi, nini. So nikamwambia gari niliuza. Wakati nilimwambia hivyo, siku understand ni kwa nini alikuwa anauliza about the car. So nikafikiria alikuwa ananiombanga gari yangu hiyo askari. Alikuwa rafiki yangu sana. Gari yangu ilikuwa safi. Ni gari hata alikuwa ananiomba akona yake, but ananiomba mpaka yangu awache yake so that aende mahali na yangu. So nilikuwa nafikiria ni gari alikuwa anataka kuomba. After one day again, after he called me, I was called again by the in charge mwenye alikuwa Mpagathi. Alikuwa mkubwa wetu. Na akaniuliza mambo ya gari. Akaniambia gari yako iko wapi, nini. Nikamwambia gari niliuza. Na wakati nimwambia gari niliuza, nilisikia hiyo conversation ni kama alikuwa direct kwingine. So I started wondering. Yesterday I was asked about the same vehicle. Now today I've been asked the person who asked me about the vehicle yesterday, understand. Nikajua maybe alikuwa anataka kuniomba gari because he used to. Sasa ilikuwa ni kama investigation ama? Yeah, ilikuwa ni kama kutaka kujua gari yangu iko wapi na mimi niko wapi. Unaona? So wakati nilipigiwa simu na askari wa pili, nikajua wakati tulimaliza kuongea nikabaki nikasema there must be something. Hii si issue ya ule jamaa kuniomba gari. There must be something. And then the same officer mwenye alinipigia the second day alirudi bado akanipigia tena. Na akaniambia gari yako ilikuwa involved in a crime. And possibly you are the one who was with your vehicle. Because your vehicle imetangazwa through the radio calls. Now hizi radio calls za stations. Yes. That's something when happen that kitu kihappen kwa station. The information is supplied through this radio calls. Na inafika stations zote. So wakati sasa information ilifika kwa station yangu that this number plate ya hii gari ndiyo gari yenye ilikuwa na incident. Sasa hiyo gari wakajua ni gari yangu. So that's why they were calling me. So hiyo story ya hiyo gari ilifika my previous station because in headquarters. Na sikujua. So the story is circulated there so much that askari wengi sana wakaanza kujua huyu askari mwenye hii gari yeye ndiye alikuwa kwa incident ya gari yake. Na hiyo incident ilikuwa ya nini? Ilikuwa robbery. Ilikuwa robbery because the statements wakati nilikuja kukua forwarded na hiyo kesi. File yenye nilifunguliwa ilikuwa ya robbery with violence. Robbery with violence. And then the same vehicle was dumped now in the incident. Ikaachwa hapo kwa scene. Penye scene ilihapenia hiyo. Penye scene ilihapenia. Sasa hiyo gari iliachwa hapo. So they said that it was the car. They said that the owners of this vehicle stole another car. There is a car they stole. Wakadump hiyo kwa crime scene. So wakawacha hiyo, wakaiba gari nyingine, wakaenda nayo. And wakati sasa nilipigiwa na huyo askari the second time, the same day, akanipigia mara mbili. So that's why nilianza sasa kupigia askari wa hiyo station yangu kuwauliza what's up. And now the story that I got, it is shocked me that wewe unatafutwa mreidi kwa sababu gari yako you are involved in a crime scene na gari yako iliachwa kwa scene. Sasa from there wacha sasa nianze kungangana kuambia hao askari hiyo gari si yangu siku hizi. Hiyo gari niliuza kitambo, a month ago. That's when niliuza hiyo gari. Unaona? I had time, honestly speaking, nilikuwa na hand time kuambia hiyo gari niliuza kwa convince. But the good thing, I had the documents, I had the statement of the agreement, niko nazo zote. Zimesainiwa mpaka na witnesses wenye walisign after mimi kuuza gari. So everything I had transferred in a very clean way. Na ikafika mahali sasa nikaenda na hizo document mpaka kwa station. Mpagathi
Nikatoka sasa South Sea, nikabeba the same documents, nikaenda Baghdad to verify kwa ofisi that hii gari niliuza, hii gari si yangu. Don't attach this vehicle to me, don't attach the happenings na mimi. Hii gari niliuza kitambo sana. So nikaenda nazo and I verified. Honestly speaking, I verify kwa ofisi. And we rested the case there. Na nikabaki nikaendelea na kazi nikiwa South Sea. Nikaendelea na kazi for a month. So this story was still going around. Was still going around. Yani ilikuwa bado inaendelea, inaisha tena inafuta. Kama mimi nikienda nikiverify ikiisha. Sasa nikiondoka mimi nikienda nikiwa free, wanabaki wakibaki station, the station that I was famous because now the previous station ndio mimi nilikuwa nimezoea kukaa. Ndio nilikuwa najulikana zaidi. More than the new station because the old station ndio ilikuwa na population kubwa sana ya askari. Unaona? Na ndio ilikuwa na main activities. So ni kama walikuwa wanabaki hiyo station, bado hizo story wanaongea, and then wananiingiza tena. Despite me kukuwa nimeprove that I was not the owner of the vehicle, by the time that hiyo gari ilifanya incident, bado wanaongea, wanakaa ni kama bado wana discuss. Wanasema mimi nilikuwa involved. Na hii gari ni yangu. Unaona? That's how what was now getting me into that incident. Hii gari ni yako. Unaona? So after some months, ikapita miezi. Can you imagine? After that story ku pop up, ilimaliza miezi. Hiyo story inakaa, inaenda chini, inarudi, inakuja tena inaongewa. But I didn't know the rate yenye walikuwa wanaongea naye, wana discuss naye kwa main station because I was not there. But ilifika wakati moja nikatoka kazi. Wakati nitoka kazi nikaenda Kenyatta Market that day. Nilikuwa kazi usiku. Night shift. Huku around Bomas of Kenya there. Nikatoka duty usiku, nikaingia kazi mchana. Sasa wakati nilifika wakati wa mchana, mimi nikaenda Kenyatta Market masaa ya jioni kutafuta chakula. Nikitoka kwa hoteli, I was surrounded by plane officers. Wakanizunguka venye natoka tu hoteli. Niliona tu yani nimetolewa tu guns na nikaambiwa simama. Nikiwa natoka hoteli kukula. Nikaambiwa simama. And I was arrested then. That's when I was arrested. By these plane officers? By the plane officers. And the plane officers that arrested me, they were not even officers from our station. Walikuwa askari wa Kenya Police. Walikuwa ngapi? I cannot remember the number, but they were more than 5 guys who arrested me. They were more than 5. Na ni askari wa Kenya Police. So I didn't understand. Wakati niliingizwa kwa gari, kwa Land Cruiser, I tried to ask them, why are you arresting me? Mimi ni askari wa Mbagathi. Why are you arresting me? And nobody wanted to hear. Nobody even was ready to answer me. Sasa wakiwa rudi kwangu, na nikakaa nikasema, wacha ninyamaze, nikienda au reach officers wa station yetu niwaambie nimeshikwa na askari wa Kenya Police. Na nilisema hivyo kwa sababu that time kulikuwa na crashes za Kenya Police na our officers. Administration Police na Kenya Police. It was, by that time it was like 2 different units. So kulikuwa na tu crashes. Hata kazini huko unakuta hawa wanakutana na wengine hawapelekani vizuri. Hawa wameshika askari hawa wa huku kwingine, so inakaa kama mvutano. So nilipelekwa mpaka cell, thinking that maybe it's something like that. Maybe nimeshikwa kwa sababu ya hii mvutano. Na nikipigia askari wetu niwaambie nimeshikwa na nimeshikwa na askari wa Kenya Police, they will come and rescue me, or they will come and try to find out why I am arrested. Nikashikwa bro, ukiwa jioni, brutality.
Na wakati nilishikwa before nikapelekwa Kilimani police station. Kwa sababu nilishikwa Kenyatta Market. Nikapelekwa Kilimani. Kupelekwa Kilimani before niwekwe hata kwa cell, nimetolewa vitu zangu zote. Nimesearchiwa, wamechukua my phone, wamechukua documents zangu, ID, kwa wallet, the whole of the wallet. Kachukuliwa, wallet kichukuliwa, CID zimeenda na everything, including my kitambulisho yangu ya kazi. Na simu yangu imeenda. So hizo zikachukuliwa, nikawekwa cell. Nikakaa Kilimani mpaka usiku. Usiku without knowing why I'm arrested. Usiku nikatolewa Kilimani, nikakuwa transferred now to Milimani police station. Nikaenda sasa nikabukiwa huko. Na nikadikwa ubi huko, nikawekwa sasa kwa cell. And it was, I remember ilikuwa kama Friday. Kwa sababu you know, the next day ungepelekwa kotini. Kama ni mambo na kesi uko naye, ungepelekwa kotini on a weekend. So I remember I had to stay kwa police cell mpaka the whole of the weekend. Mpaka Monday. The whole of the weekend mpaka Monday. So Monday, that's when nilipelekwa wapi? Station. Monday kupelekwa station, nikaenda nikafunguliwa file. Nikafunguliwa kesi ya robbery with violence. Station ya gani sasa? Yako ipe previous ya polisi. Nakwambia nilishikwa nikapelekwa Milimani. Milimani usiku nikatolewa. Nikapelekwa wapi? Kilimani. Sasa askari wa Kilimani, the Kilimani police station ndio walinipeleka sasa, ndio walinialign kotini. After that weekend. Ndio wakanialign kotini. So kotini nikaenda nikafunguliwa kesi ya robbery with violence. Robbery with violence. Robbery that I didn't know even how it happened. I didn't even know where it happened. Or everything that was inside there, hakuna kitu nilikuwa na understand. So I was blind. Na wakati najaribu kuuliza kitu, nilikuwa helpless. Kwa sababu kitu ya kwanza, kumbuka, sikuwa na simu. Sikuwa na contact ya kureach. I remember nikiwa prison, nikiwa police cell, that weekend, ndio nilipigia my dad nikamwambia nimeshikwa, niko station. So my dad alireach sister yangu. Akamwambia Moridi niambia ameshikwa ako police station. So hawakufika mapema until Monday nikaenda nikafunguliwa file. So wakati nilijua ni nini nimeshikiwa, ni kesi ya robbery with violence. That's when later after the court, I remember that day I was not taken to prison. I was returned to police cell again. Nikaambiwa I stay there until these investigations are over. Sasa on Wednesday again nikarudishwa kotini. Sasa nikapelekwa, kutoka hapo nikapelekwa industrial area prison. Ukitolewa kotini direct industrial area. Nikapelekwa sasa industrial area remand. So wakati nilifika industrial area remand, honestly speaking bro, I was blind. I was so confused. Yani nilikuwa nimelose hata mind. Because first of all I was asking myself, what am I doing here? What have I done to deserve my stay in this place? I didn't understand. Na nikijaribu kufikiria kabisa na kosa. Sasa nikasema, wacha nijaribu hata kureach askari wa station yetu. Wale walikuwa wananiuliza mambo ya ile gari. Unaona? So sikuwa na namna hata ya kureach. Sina simu, sina contact zao in my mind. Hebu nikurudishe kidogo. Ukipelekwa kotini, huyo judge alisema nini? Ndio upelekwe Kilimani, nini industrial area? You know, wakati askari wamekuandikia statements, wakati umepelekwa kotini, you know, judge has nothing to say. Mwenye amekustaki mpaka approve kesi yake. Judge has to retain you. Sasa unaona kama mimi, for my case was so worse because nimestakiwa as a robbery with violence. That's a capital offense, remember? That's a capital offense. Na capital offense meaning that hiyo ni kesi kubwa na mimi ni officer. So in simple terms, that's why nilikosa hata kupatiwa bond. Hata sikusomwa hata bail that time, kwa sababu they said I'm an officer. I was involved in robbery with violence. It's a very serious offense. So mimi sitapatiwa
hata bail. Okay. So mimi nikatupwa to prison remand. So ukakaa huko remand until nifanye kesi yangu ifanye nini ishe. Unaona? Ishe nifungwe ama otherwise. So wakati nikiwa huko nikijaribu hata ku reach mtu yoyote mwenye anaweza nisaidia ama mtu yoyote mwenye anaweza fikia hata station yangu, wakubwa wangu kwa Bagadhi, hata mkubwa wangu wa Chams, nakosa namna. Sina simu na sina namba zao. Unajua namba za askari wengi, namba mingi si sana unaweza jua often. Hata saizi nikikwambia namba za sister zako wote nipatie tu often, you cannot have them often. So sikuwa na namna ya kuwa reach. The only person mwenye niliweza ku reach ni sister yangu. Nikapigia sister yangu, nikaomba simu tu prison, nikapigia sister yangu, nikamwambia mimi niko industrial area na mimi nilistakiwa na kesi ya robbery, although I am confused about the same case. So nikamwambia sister yangu, akaniambia dad alikuwa already ashamwambia. So sister yangu kuna wakati alikuja mpaka industrial area kuja kuona sasa. Akakuja kuniona. So wakati alikuja kuniona nilijaribu kumtuma station yangu Bagadhi aende at least afikishe report yuko that one of you is arrested, one of you is in remand prison, and it needs your assistance. So sister yangu wakati alienda huko, yani kulikuwa na, because my sister traveled all the way from Nakuru. She was staying in Nakuru. So alikuwa na hand time ya kucooperate hapa hivi mwenye unaambia you know askari yuko huwa unaoperate na chain of command. Unaambia junior officer anapeleka malalamishi yako kwa mkubwa, huyu mkubwa anapeleka, so inaenda kipande kwa mpaka ifikie the person mwenye anaweza kuwa na uwezo wa kukusaidia. Unaona? So before that process went through, my sister was already tired. Na my sister alikuwa rudi tu Nakuru. So niliongea na sister yangu baadaye na nikamwambia tu kama anaona ni ngumu yeye achane naye. I'll try to find a way out. Sister yangu, that's how alitoka na yeye akarudi. So industrial area ukakaa for how long? Nikakaa industrial area sasa. Industrial area, can you imagine wakati niliingia industrial area sikuwa naamini that ni mahali nitakaa for long. Niliingia industrial area na nikakaa nikijiambia maybe ni fitina tu kidogo na itaisha tu. Wacha nijaribu kufuatilia, hata nikipata tu askari mmoja nijaribu kufuatilia at least nipate wakubwa wanisaidie, kwa sababu hii si story yenye mimi nahusika. Wajue hii ni fitina, kama si wao wanahusika, kama ni Kenya Police wenye walinishika wanahusika, just let them know that I am not involved, wakuje wani rescue. But can I tell you bro that was too late. I thought the same way that this thing will come to end very soon, until it was late for me. Nilikaa prison 1 week ikaisha, the second week ikaisha. Sasa nikaanza kujiuliza, nilikuwa nisha register classes, what even hata lecturer watasema aje? Mimi sipatikani, I am nowhere to be found, I am not even calling them. Hakuna mtu hata niko na namba yake ya kumpigia hata nimwambie this is the reason why I am not appearing in the class. This is the reason why I am not appearing in my duties. Unaona? Sasa nikakosa namna ya kuambia mtu hivi ama kujieleza. So nikakaa prison wakati niliona mwezi imeisha. The second month industrial area. The second month imeisha bro. Nikarudi nikaona this thing now is taking now the wrong direction. Kwa hiyo ulikaa like 3 months ama how long? In prison, hey, just be patient. I give you the story. Sawa. You're talking of 3 months. Bro, I suffered in prison innocently without knowing what was keeping me there for 2 years. For 2 good years. Yani nilikaa prison mpaka wakati ikafika sasa nika surrender sasa kufuatilia wakubwa wangu vile watasema juu siko kazi. Unajua kazini nafikanga wakati kuna siku zenye ukipotea kazi hiyo it stamped kama yani kuna punishment ya kupotea kazini, ya kutoattend kazi kwa uniformed forces siku kadhaa kama 21 days kuna punishment yake.
period ingine ikifika kuna punishment yake. Period ingine iko ikifika hiyo ni disata, unafutwa. Unaona? So nilikaa ikafika mpaka period ya disata yangu. Mpaka nikashangaa, sasa itakuwa aje? Hakuna mtu anattend kwa. Hakuna mtu ananiattend. Mimi ni officer, niko prison na hakuna mtu ananiattend. Can you imagine? Sasa ikafika mahali nikakuja wakati mmoja sasa nikaachana sasa na kufuatilia mambo ya kazi sana. Nikasema nao hii kesi wacha nifuatilie hii kesi ishi. Nikikuwa free nitarudi kujitetea huko hivyo kazini. Unaona? But the case, you know, ni process. Ni process. Unaenda kotini, unapatiwa date ya hearing. And hiyo kesi it take all that time. Hearing, mention, unaenda kesi inailishwa, unaenda unasikizwa, unapelekwa mbele. So hiyo duration yote ya 2 years ilikuwa tu kusikizwa kwa kesi, because hiyo kesi yangu in my file I had 7 or 8. I had 8 guys wenye walikuwa wameandika statement kwa file. And I came to realize that kuna robbery kweli ilikuwa imefanyika, na hiyo robbery ilihusisha gari yenye nilikuwa nimeuza. Unaona? Because before niende kotini, before hata nishikwe, nilikuwa nimepigia huyo jamaa mwenye nilikuwa nimeuzia gari. After kujua hii gari nilikuwa nimefanya kesi, napigia huyo jamaa namuuliza, kwani hii gari kuliendaje? Napigiwa gari ati imefanya. Huyo jamaa ananiambia gari yake ilikuwa hired na watu wakaenda kufanya naye crime. Unaona? Na yeye mwenyewe alienda kureport. So that guy mwenye niliuzia gari, I contacted him after kujua gari yenye niliuza ilitumwa vibaya. So nikamcontact. Huyo jamaa akaenda Central Police Station. Akaenda akaandikisha Central Police Station. Before I was arrested, that guy had already reported na akaandikisha statement yuko na OP. Unaona, they are the same case. But you see now, I was wondering because I was expecting that guy to be arrested. He was not arrested, it is me who was arrested. Simply because askari wenye walisikia mambo ya gari hii inatafutwa. Yes. They related that vehicle with me. Wakasema hii gari ni askari wetu hapa. Okay. Unaona? Sasa before wakuje hata kufanya investigation yao vizuri wajue hii gari ilikuwa imeshauzwa, they already walikuwa wamesha ni point that mimi ndio mwenye gari. So they came to realize later that I had already sold that vehicle. But I was wondering why huyu jamaa mwenye nilikuwa nimeuzia gari, kwa nini hakukuwa arrested? Why the owner of the vehicle alienda kureport? Why was he not arrested but I was arrested even long after proving that I sold that vehicle? Hata wako investigate wakafanya. Yes, even long after proving that I sold the same vehicle, why was he not arrested but me? Unaona? Yeah. So bro, I stayed in the prison. Nikashughulikia mambo ya kesi. Mpaka ikafika wakati moja. Nikamaliza prison miezi kadhaa. In Australia prison, in remand. It's like a prison because when you cannot access outside, when you cannot access your freedom, it's a prison. It's a remand, it's a prison. So nikakaa huko after over kitu kama miezi kadhaa. Yule askari nilikwambia rafiki yangu, a corporal, mwenye alikuwa amenipigia that akiwa kwanza akaniuliza mambo na gari yangu, nikafikiria anataka kuniomba gari. Alitafuta askari wa prison. Are you getting? Yeah. Alitafuta askari wa prison akamuuliza kama mimi niko huko, and it's like they knew I was already arrested. Sasa wakati nilijua huyu jamaa ni kama anajua niko prison, nilikaa nikivuta reference, naona something, there must be something these guys know. They know that I am in prison na hakuna mtu mwenye anashughulika atakuja kuniona. So nikakaa nikijua lazima kuna kitu wa watu wananipikia. Lazima kuna kitu inakuja. Lazima kuna negative forces zinatoka kwa station yangu yenye nilikuwa mzee against me. Because these people know that niko prison. Why can't even one of them avail himself akuja aniulize why were you arrested? Ama ajaribu kufuatilia kwa nini ulishikwa. Unaona?
Can you imagine askari, the same guy, akipigia askari wa prison akimwambia nitafutie askari anaitwa Mureithi, nataka kuongea na yeye. Huyu askari wa prison akanitafuta. Akuja akanipata, akaniambia kuna askari wa SCMB Bagati anataka kuongea na wewe. Akanipatia simu, akampigia, tukaongea. Huyu askari akaniambia mimi nimekupigia kwa sababu kuna signal yako ilikuja station that umekuwa transferred. Can you imagine getting it's not even a letter. It's a phone call from my colleague, my junior colleague, not even a senior colleague, from my junior colleague. Ndiye ananipigia na niambia kuna signal yako imekuja station that you are transferred from now SGMB, from SGMB, the special unit. Umekuwa transferred from this special unit all the way. Calling you because hii signal nilisikia mambo ya hii signal kitambo. Na sasa hii signal because now you did not attend to your station yenye umekuwa transferred. Kuna signal sasa imekuja that umekuwa terminated from the umefutwa kazi kwa sababu uja report kwa station yako. Unaona? So nikakaa chini nikajiuliza, so I was transferred when I was in prison. Na nikarudi nikafutwa bado nikiwa prison. Una get? Na wakati nikiwa prison bro, I stretched myself to help myself out. Na naweza kuambia kama hujawahi ingia prison, usiwahi tamani kuingia prison, even remand, even for a week. Usiwahi tamani because you cannot help yourself out. Not unless you have good relation with the officers. Hata ukitaka kupigia mtu mweleze, yani ukiwa huko hata kama wewe ni askari, wewe ni mabusu. Wewe ni mabusu. Unatreat kama ule, unakuwa treated kama mabusu. You have no freedom, you have no right to do anything that can help you out. Unaona? So kwa sababu yani nilikuwa nasikia yani nilipelekwa prison nikakaa ni kama yani nikamutiwa huko kabisa. Outside the world. Nikakuwa yani nimepelekwa outside the world. Outside the world. Na I am to suffer bro. And honestly siwezi hata spend time yote hapa hivi nikwambie what I went through in the prison. I know it's a long one. Nilipitia mambo prison bro, mpaka wakati ilifika I surrendered kwa prison. Nikasema sasa so ulikuja sasa ukafungwa? No. The time I was in remand, I was still now going to case. To case, yes. Bado nilikuwa napelekwa sasa high court. But unajua sasa unapelekwa high court na under watu wa nini, officers wa prison. Yes. So unapelekwa, unarudishwa. Unaona? Unapelekwa wakati uko na date ya hearing, unarudishwa. Wakati uko na date ya mention, unapelekwa, unarudishwa. So ilifika mahali mpaka nikasalenda. Nikaona nao my help haiko kwa hata wale wakubwa nafikiria. My help haiko kwa mtu yeyote. Sasa nikaona help yangu ni kwa Mungu tu bro. Na nikasalenda na ikabidi sasa ni focus vile Mungu atanisaidia kujitoa kwa hii mtego nimewekwa. Because I didn't understand why I was in prison with robbery, with violence. I didn't even know when it happened or how it happened. Sasa nikakaa tu nikiomba tu Mungu nisaidie tu. Na nikang'ang'ana na kesi. Nikapitia mambo mingi sana kwa prison. I cannot even tell them all. But ni mingi. Actually nikikaa nikikumbuka what I went in prison. Naonanga kwa sababu mpaka saizi nasikianga hiyo life ya prison inakuanga na impact hata kwa maisha yangu. Kuna vile ili transform life yangu. Ni nini yenye ulipitia uweze sahau uko ndani? Mateso, kugonjeka. I remember kuna wakati niligonjeka sana. Nikiwa in prison. Mpaka nikatengwa na wengine. Kwa sababu tuko mixed up.
Sasa kuna wakati nilionjeka mpaka na TB. Nikashikishwa kifua na other prisoners wenye ni wagonjwa kwa sababu tumechanganywa na tunashinda mpaka na wale wenye wako na hiyo magonjwa and they are not taken good care of. Remember that is 11 years now. 11 years back, 11 years from today. Things were not as smooth as I can say today. So kuna wakati niligonjeka bro, nikagonjeka prison mpaka nikatengwa na wengine. Nikakuwa nakohoa, nikapimwa ikakuwa niko na TB. Unaona? Niko na TB. Okay. Nikakuwa na tonsils, kitu kama tonsils kwa sababu zilitoka mpaka huku hivi kote, ikakuwa siwezi kula, siwezi meza mate, siwezi fanya anything. Nikatengwa. Can you imagine nilifungiwa room moja. Sasa nikapatiwa cell kwa watu ambao kwa wale prisoners wako positive HIV positive. Kwa sababu ndio wako na hiyo type ya magonjwa ya TB. Mimi nilispend, kuna wakati nilispend in prison miezi kama 6 months nikiwa naishi na watu wa HIV positive. And that time si ati nilikuwa positive. Sikuwa positive. Nilikuwa tu very healthy. Ni ugonjwa tu ya TB. But nili have to spend time na wao. So hata kujichunga na wao so that nisikuje kutoka prison nikiwa na hiyo ugonjwa. Bro, I'm telling you, iligharimu tu Mungu kujiona that at the end of the day, after suffering for 2 years, kujiona nimetoka prison na I am so healthy. Very important. Iligharimu tu Mungu. Iligharimu Mungu bro. And until today, I cannot take for granted what God did for me when I was in a remand prison. I cannot take for granted. So after long wait, nikang'ang'ana na kesi, even ku absorb the fact that nimefutwa kazi nikiwa prison. Another thing that it didn't take time. It didn't take time to believe that nimefutwa kazi kitu sielewi. Yani I was so much determined kwa kazi ya askari. Yani vile naweza kuwa yana a very unique officer. Una get? A very unique officer doing unique things. Na at the end of the day, kikosi yenye even nikiwa prison, the training yenye niliatago ndio nikuwe askari ambaye amehitimu kuserve in the community. Another thing that nilikuwa naona I did not deserve. Kukuwa in prison. Bro, niliteseka even training. Training nakumbuka kuna wakati tuko almost kupass out, tulikuwa tumebakisha kitu kama 3 months to pass out. There is a time I rolled Embakasi kwa ground. Tulikuwa tunafanya zile practice za madrill za training. Kuna wakati niliroll nikiwa kwa ground. Kuroll, you are supposed to roll, it's a training. You roll, you wake up, you go, you lie down, you roll. Nililala chini nika roll. And then when I was supposed now to wake up, sikuamka. You faint. Niliroll hii mguu yangu hii magoti. Hii kakikombe haka. Tukaita kakikombe. Kalipinduka kakakuja nyuma. Haka. Hiyo ni nikiwa training. Embakasi. Kalipinduka kakarudi nyuma. Bro. Nilishindwa kuamka. Mimi ndio nikachukuliwa ambulance ya college, nikaenda nikafanywa first aid Embakasi ni college. Nikatolewa hapo nikapelekwa Mbagathi sasa kutibiwa hospitali. So nilirudi kujisikia the next day in the morning, ndio nilirudi kujisikia. Nikatumia kitu kama mwezi mzima nikiponya hiyo mguu. Until today nakwambia bro, kuna wakati nafanyanga exercise zingine na feel hii mguu iko na ka effect. Na sijawahi umia hii mguu mara nyingine. Ni kwa training ya kikosi. Unaona? So wakati nikiwa prison najaribu ku compare a lot of things. Again, nakumbuka nikiwa prison, mimi mwenyewe
nilikuwa kwa special unit. After pass out ya Embakasi, the normal pass out, nikaada go sasa training nyingine ya kujoin sasa special unit. Because una join another level sasa ya training nyingine ndio uhitimu kukua a bodyguard, mtu ambaye mwenye anaweza linda wakubwa, unaweza serve wakubwa, VIP. A VIP. In fact, VIP protection and vital installation, that's the course. Now I was even rewarded after the second training. I was rewarded with a certificate from the office of the president, because that course, you cannot get that course kutoka kwa any other institution in this country. Certificate ya VIP protection and vital installation, you're not unless you are uniformed force, you are in the uniformed forces, for you to have that course. Nikapata hiyo course na nikapata certificate yangu nikiwa bado sasa ndio nikaserve sasa nikiwa kwa special unit. So nikiwa kwa special unit nimekuwa bodyguard wakubwa wengi. Wengi tumewalinda security yao, even kwa residences zao. Nimekaa na wakubwa wengi. Nikiwa mention wote ni wengi. Ni wengi sana. Wakati nikiwa prison sasa nikijaribu kufikiria mimi I'm the same guy nilikuwa security wakina people like Mutura Kilonzo. People like Kina Ketel, Charles Ketel. And there is something special I will share about Charles Ketel. Kwa sababu nilimpenda sana. Mkubwa ambaye niliserve na nikampenda sana vile tulipelekana na yeye. And I can tell that if he can remember me through this video, kama naweza ona hii video na nikumbuke, naweza sema I was a good guy. Nilikuwa ofisa mzuri sana. I'm sure one day he will watch. Yes, naweza tamani sana watch kwa sababu Ketel, mpaka leo nasemanga Ketel, naweza trace relationship yangu mimi na Ketel. Nilimpenda sana. Na wakati nilikuwa determined kwa kazi yangu sana, naweza kuambia. Sikuwa nataka kuona mheshimiwa na mimi niko na yeye na mchunga akikaa hivi magari zake zikai. Mimi nilikuwa najitolea asubuhi nikiingia kazi mapema, unakuta gari za mheshimiwa nimesafisha, ziko ready before mheshimiwa ingie kazi. Hata akiamka nakuta gari yake iko safi. Na mheshimiwa ana appreciate. Na akikuja tuishi vizuri sana na Ketel. Na Ketel was the last mtu ambaye nilitumikia. He was the last guy, prominent guy mwenye nilifanya kazi kwake. Mpaka kuna katoto kake, by that time msichana wake alikuwa msichana mdogo. Alikuwa anaitwa Daisy. Nakumbuka mpaka wakati nilipata kasichana katoto, nilikumbuka Ketel relationship. Tulikuwa nakaa na Ketel na mtoto wangu nilimpatia jina hiyo ya msichana wa Ketel. Yes. Hata saizi I know that and I believe that ni mtu mkubwa sana. Ni mtu mkubwa sana kwa sababu ni miaka mingi imepita. Hata yeye akisikia hii video ama akiona this video, the origin of the name of my daughter's name ilitoka kwa the daughter of Mheshimiwa Ketel. So Mr. Amrithi. Yes. From the look of your story. Yes. It's like it was a setup from your maybe colleagues or something. Yes. What do you think was like? Because kutokana vile una explain. Yes. The whole thing started. Ulijaribu ku explain. Yes. Ukasema gari uli. Yes. What I can say, I realized when I was in prison that the whole thing was a setup. But I didn't know why. Because only 1 month after mimi kuingia shule, na just a few friends of mine wakajua that NASA mimi nimejoin shule hapo Kenya Mans. That's when those things started. So nilikaa baadaye nikaanza kufikiria maybe it was a setup to pull me down, ndio mimi nisiendelee na nini na masomo. Ulikuja conclude hivyo? Yes, nilikuja conclude hivyo because I cased for 2 years. For 2 years nikiwa nimenyimwa board na nikakaa kwa prison. Na nikasema it is okay, but one day things will come into light. And I'm telling you the fact. The last day came after 2 years. Sasa nikafika level ya nini? Ya kwenda kusomwa sasa ruling
kesi yangu ikafika stage ya ruling, because kesi inaendanga na stage. After hearing kuna submissions zinafanywa, ruling inafanywa, kama unafika judgment unaenda unasomewa judgment, vitu kama hizo. So mimi nilifanya kesi yangu mpaka ikafika sasa, the next thing ni ruling. Na nikakaa chini nikajiuliza, for all those people who have testified in my case, there is nobody who is speaking about me. There is nobody who knows me. There is nobody who is explaining why I was arrested and not the owner of the vehicle. Are you getting? And not the real owner of the vehicle, because the vehicle and long ago ceased to be mine. So wakati ilifika hapo nikaona watu wote wameongea kesi na hakuna mtu anasema huyu ndio mwenye gari tulimshika kwa sababu ya hii. Wakati wote walitoa statement zao, they are there. After kumaliza kesi nilikuja nikafuatilia hizo nini zote, statement zote, because wakati nafanya kesi mpaka uko na statement. So hakuna mtu mwenye alikuwa na relate anything na mimi. Unaona?